Welcome, everyone, to our next session, powering the next wave of AI with Google's LLMs, model ecosystem, and innovations. My name is Álvaro Muñoz, and I help organizations transform using Google Cloud's data analytics and AI technology. And with me is Vasco Silva, head of the AI and Data Science Center of Excellence at BI for All, our partner. I would say it is safe to say that the current pace of AI innovation is breakneck. But innovation doesn't exist in a vacuum. Its true power lies in its ability to create value. Over the next 30 minutes, we will give you a glimpse of some of the things you can already do today with Google Cloud's innovations. Whether you want to enhance and unlock valuable insights from your data conversations, empower your workforce with a cutting-edge knowledge assistant, or build more and better connections, more meaningful, better connections with your customers. To bring these AI solutions to life, to really create that value, you need a platform, a foundation that's solid and adaptable. At Google Cloud, we give you choice and control, ensuring flexibility and avoiding lock-in across all layers of the stack, beginning with a unified access layer to all your structured and unstructured multimodal data, providing ultra-performant AI hypercomputers and a broad choice of Google TPUs and NVIDIA GPUs for all your workloads, both training and inference. Enabled by an open and proven set of frameworks, including TensorFlow, PyTorch, and JAX, with access to the best foundational models from Google, our partners, and the open ecosystem, so that you can build and deploy sophisticated AI and agentic applications on a state-of-the-art platforms like Vertex AI and Agent Space. Boa tarde a todos. Vou falar em português. Acredito que seja mais fácil passar aqui algumas das ideias. Quero começar por dizer, nós na BI for All já temos vindo a desenvolver projetos de Gen AI há mais de 2 anos. Mais ou menos desde que surgiram os LLMs, nós temos utilizado realmente aqui esta tecnologia, as fundações da Google, como o Álvaro estava a referir, realmente para alavancar os nossos projetos. O que nós temos visto ao longo destes 2 anos, em que temos desenvolvido estes projetos, ou seja, temos vindo realmente aqui a melhorar com a experiência que temos tido, a desenvolver algumas técnicas mais avançadas, pode parecer alguns fine tweaks em alguns projetos, mas o que é verdade é que depois é isso que realmente faz a diferença no sucesso final dos projetos. Com isto, e para garantir que cada vez que começamos um novo projeto já levamos realmente o que aprendemos nos projetos anteriores, o que fizemos foi uma criação de uma framework, que é alicerçada, diríamos, em 4 main blocks: Data Preparation, Data Storage, Inference Layer and Serving. Framework essa que realmente já tem aqui muitas funcionalidades avançadas, isso a correr sobre uma layer e utilizando tecnologias open source, LangChain, LangGraph para orquestração multi-agent, também a parte de LangSmith para observabilidade e para garantia, para dar realmente os requisitos que são necessários a nível empresarial. Óbvio que tudo isto é suportado e alicerçado em cima da tecnologia Google Cloud. Mas vamos passar aqui realmente a alguns use cases, e o que vou fazer é, em vez de detalhar aqui muito a framework, vamos perceber o que é possível fazer com isto. Vamos começar pelo primeiro sistema. Aqui em resumo, o que estamos a falar é um sistema que recebe um áudio, converte um áudio, faz primeiro uma transcrição completa, uma sumarização e um sentiment analysis. Isto pode ser utilizado em múltiplos use cases, desde resumos de reuniões, medical appointments, por exemplo, ou também transcrições telefónicas, que é aqui o caso mais concreto que vos trago aqui para apresentar.
Este caso foi um cliente nosso. Qual é que era aqui o use case, qual é que era a situação que tinham antes de desenvolvermos o nosso projeto? Ou seja, tinham um cenário onde haviam vários agentes esses passavam, agentes de negociação com os clientes, passavam realmente muito tempo em chamadas essas em que era dita muita informação importante, ou seja, negociações, algumas fidelizações que eram feitas, tudo isso era muito importante, isso era necessário passar essa informação para o CRM. O que acontece? Estas chamadas eram tipicamente longas, por vezes mais de meia hora, e isto era um trabalho que era feito manualmente. Ou seja, nós tínhamos então agentes que estavam a fazer aquilo manualmente, sendo uma tarefa que era demorada, acabavam por meter ou resumos ou por pouca informação, e isto acabava por não ser útil, apenas as próprias pessoas é que conseguiam compreender. Resultado disto, a empresa estava realmente aqui a perder todo este tracking. O que é que nós desenvolvemos aqui para esta situação? Ou seja, high level desenvolvemos então um sistema que permite fazer a transcrição das chamadas, desenvolvemos de uma forma com APIs standard, de integração fácil, resumindo o desenvolvimento e como é que isto foi integrado com os sistemas da empresa, apenas o envio de um áudio, na prática cada uma das chamadas, tudo isto é processado numa framework simples, event-driven, no final esta transcrição é devolvida. Entrando aqui um pouco mais em detalhe, para percebermos então aqui o workflow e onde é que realmente entramos, onde é que fizemos algumas afinações que pode melhorar, vamos começar aqui pelo início. Ou seja, no nosso sistema começámos por receber aqui então um áudio, um dual channel áudio, isto é importante, ou seja, era um áudio em nível estéreo em que tínhamos os dois speakers, um em cada lado da chamada. A primeira coisa que fazíamos então era enviar isso para um modelo de speech to text da Google, o Chirp 2, que era na prática o mais recente à data. Este modelo já nos permitia então fazer uma transcrição em que no áudio passamos então a ter dois textos, com o diálogo de cada uma das pessoas, separadas, que era importante depois para o sentimento análise, e com esta primeira versão passámos depois então a enviar para o Gemini para fazer então uma sumarização e o sentimento análise. O que aconteceu nesta primeira versão e o que é que percebemos? O resultado final não era ótimo, ou seja, estavam realmente ali, quando íamos ver a chamada, a sumarização não estava exatamente correta, e o que fizemos então aqui foi um desenvolvimento então mais avançado, em vez de utilizarmos apenas os métodos standard, passámos então a fazer uma transcrição mesmo com timestamp, ou seja, quer dizer, cada palavra que era dita, tínhamos o tracking correto e conseguimos depois então reescrever esta transcrição, exatamente, peço desculpa, agora saiu o slide correto, ou seja, passámos então a fazer uma transcrição com o timestamping, com esse timestamping depois fazíamos então uma transformação em que tínhamos uma transcrição perfeita, então aqui tínhamos o tracking. Resultado final com estas alterações, passámos então a ter as sumarizações corretas. Atualmente os agentes confiam realmente neste processo, há um sistema de feedback que eles dão então realmente boas avaliações. A empresa, outcome para a empresa, passou então a ter todos os sumários completos, algo que anteriormente não tinham e conseguem até já estar a alimentar outros pipelines da AI para, por exemplo, fazer uma sumarização de todos os contactos com o cliente. Houve também uma redução de custo, comparativamente a ter pessoas a fazer isto manualmente versus com esta arquitetura, cerca de 95% de redução em cada transcrição e, para além disso, os agentes podem agora realmente estarem focados na negociação em vez de estarem realmente a fazer uma transcrição. As you have seen, this first use case relies heavily on functionality available at two of our flagship models, Gemini and Chirp. But innovation doesn't stop. So let's look at some of the things that are new, starting with Gemini. Gemini is actually not a single model, but a family of LLMs developed by Google DeepMind. They are natively multimodal, meaning they are able to understand and to handle text, code, images, documents, audio, and video. We have recently released version 2.5 of the Gemini family model, and it comes with a significant innovation. All these models in the Gemini family are now thinking models. That means they can reason through their thoughts as they reach a response. And we are giving developers the capability to control when and how much these models think to provide those responses through a thinking budget. Basically, giving developers the choice to adapt the capabilities of the model to their needs and to their use case. This thinking capability is great because it actually enhances the performance and the accuracy of the models.
In addition to being thinking models, we maintain their access to our internal tools. Grounding Google search, code execution, URL context, and of course, function calling. There are 3 models in the family, each of them designed for specific needs. First, we have Gemini 2.5 Pro. This is our most capable model, designed for highly complex cases where you can benefit from its reasoning capabilities. It actually tops the LLM Arena and Web Dev leaderboards. And you can think about using it when you have complex, advanced coding situations or very complex agentic applications. Then we have Gemini 2.5 Flash. This is our workhorse model. It's a well-rounded model that balances performance and latency. It's specifically designed for building agents. And if you don't know where to start, this is probably your best choice. And finally, we have released, now in preview, Gemini 2.5 Flash Lite. This is our cost-optimized model with the best throughput and the lowest latency. Use it when you need to create fast agentic applications, or you have a use case similar to the one before, where you're doing high throughput classification or summarization at scale. However much we like Gemini, we understand that you want the chance to pick the right model for your use case. That's why we created Vertex AI Model Garden. It is a curated repository of over 200 enterprise-ready models that you can use for your use case. That gives you flexibility and choice while staying within a fully integrated AI and ML platform like Vertex AI, like Matthew was presenting before. In the Model Garden, you will find Google's own models like Gemini, Gemma, our open model, Veo and Imogen, generative media models. Selected partner models like Claude from Anthropic and Mistral models, and also a wide selection of open source models like Meta's Llama and DeepSeek, plus thousands of more models through our direct integration with Hugging Face. Speaking of specialized models, we have Chirp 3. This is also available in the Model Garden. And it's our latest groundbreaking audio generation and understanding model. It builds on earlier Chirp 2 capabilities and comes with transcription with diarization, which basically facilitates and enables you to easily identify and separate multiple voices in a multi-speaker recording. It's great for call center analytical applications, something similar to what Vasco presented, meeting briefings, and in general, for extracting deep insights from conversations. Moving on to audio generation, we have HD Voices, which allows you and gives you more flexibility when choosing among a broader range of high-quality speakers and language combinations to reach that personalization you want for your use case. And finally, we have instant custom voices. This gives you the option to create tailored, bespoke voices from a short snippet of your own recordings of only 10 seconds of length. Passando então aqui para o segundo use case, tínhamos então aqui um caso do Knowledge Assistant,
basicamente já não vou entrar aqui em detalhe, creio que nesta fase, que toda a gente nesta sala saiba realmente aqui o que é um bot, o que permite realmente falar com os nossos dados, digamos assim, o chat with your data, pesquisar, sumarizar em documentos, etc. Mas vou realmente detalhar aqui quais é que foram as dificuldades, ou seja, não o sistema, mas quais é que eram as dificuldades técnicas aqui neste desafio. Aqui neste segundo use case, ou seja, tivemos que realmente desenvolver um sistema em que tinha informação altamente específica, era do setor energético, documentos com 300, 400 páginas e, por vezes, vários documentos a falar da mesma informação. Para além disso, era também informação gerada por entidades especialistas na área e criavam também gráficos altamente complexos e que também se queria retirar esta informação. O que é que fizemos aqui? E para responder realmente então aqui este desafio quais é que são as abordagens, ou seja, como é que conseguimos realmente ter então aqui um sistema para perguntar, para fazermos respostas aos nossos dados. Aqui não entrando em muito detalhe, não tenho tempo para tal, mas existem aqui duas grandes opções realmente para conseguirmos então fazer o augmentation, ou seja, passar os nossos dados ao próprio LLM. A abordagem mais clássica para este tipo de sistemas, ou seja, o REG, em que realmente temos o nosso documento, vamos fazer um parsing desse documento, vamos pôr numa VectorDB para conseguir fazer as perguntas. Cada vez que há uma pergunta, este sistema tem então que ir buscar uma parte desse documento. Existe a outra abordagem, que é realmente ter um large context window, que também foi possível com os modelos mais recentes do Gemini, em que podemos enviar para lá um documento inteiro e então aqui conseguimos ter uma pergunta, ou seja, conseguimos fazer então uma pergunta holística ao documento. O LLM tem toda a informação e assim conseguimos fazer uma pergunta completa. Quais é que são os problemas destas abordagens? Na primeira abordagem, se olharmos aqui para um REG, tipicamente quando vamos buscar o documento, não vamos buscar o documento todo, vamos buscar apenas uma parte, podemos ter algumas formas mais evoluídas, de buscar várias partes, mas nunca vamos ter um documento de 300 páginas completo lá. Na segunda abordagem, isto não é escalável, ou seja, não podemos ter, tal como eu disse, não podemos ter centenas de documentos, em cada vez que fazemos uma pergunta, vamos então estar a enviar toda essa informação a um LLM. Do ponto de vista de performance e de custo não iria funcionar. O que é que implementámos então aqui neste sistema? Ou seja, e aqui algo que também já foi incluído então na nossa framework como parsing inteligente. Temos então aqui uma primeira parte que nos permite fazer, quando pegamos este documento, o que é que foi feito? Temos uma primeira parte então que fazemos um large context window, pegamos em todo o documento, vamos fazer uma sumarização especializada, e isto é orientado aos requisitos do negócio, em que sabemos exatamente o que é que as pessoas estão à procura e conseguimos logo ter estes dados pré-tratados, isto em paralelo realmente com o ciclo de reg normal, de gestão do documento. Quando vamos então depois fazer a inferência desse documento, quando é respondido, já utilizamos então um ciclo de reg normal, em que na prática a informação, a resposta já foi trabalhada antes. Um dos outros desafios era também realmente aqui o multimodal content, ou seja, tal como eu referi ao início, temos realmente aqui gráficos altamente complexos, muita informação. Então aqui o que foi feito foi, mais uma vez, primeiro pegamos num documento, os documentos entravam no sistema, primeiro extraímos então todas as imagens que tinham nesse documento. Com essas imagens depois enviávamos então a um LLM para fazer a extração, ou seja, passar então aquela informação gráfica em texto. Aqui utilizamos Model Garden, como o Álvaro referiu há pouco. Avaliámos os modelos, os que estavam melhor na altura era um modelo que estava fora da suite Google. Guardamos então essa informação e passamos depois então a guardar esta informação, ou seja, na prática a informação que estava no gráfico guardamos então em texto numa base de dados vetorial. Peço desculpa. O que é que conseguimos fazer aqui? Para dar apenas um exemplo, ou seja, o que estamos aqui a mostrar, isto era então um exemplo, isto é de um documento com mais de 300 páginas, em que temos aqui um sumário rápido, lá está, e é orientado ao que os utilizadores estavam à procura, queriam ter ali uma primeira informação e estamos aqui a falar qual é que era o assunto, quais é que eram os key findings, quais é que eram as conclusões, isto era um pouco um pontapé de saída para começar então a explorar o documento. Relativamente à análise dos gráficos, temos então aqui também um exemplo, ou seja, e o que está aqui, isto é mesmo um screenshot do que temos na nossa aplicação. Ao fazermos, por exemplo, uma pergunta em que a resposta estava no gráfico, a pergunta que está ali, pergunta quais das geografias estão a gerar mais energia, o sistema conseguiu então perceber que há um gráfico que tem essa informação e está-nos a responder então com base nas três primeiras barras, é o que está ali, ou seja, temos também a citação, podemos clicar e abre automaticamente essa imagem. Outro exemplo também com o gráfico, aqui não só o gráfico é diferente, mas para além disso, além de ir buscar os valores, estamos também aqui a fazer uma sumarização. Porquê? Este gráfico divide aqui em duas classes, a nossa pergunta é no total, e então se olharmos para ali até temos os valores a bold, temos ali a soma. Na prática aqui no IACI temos valores de 4% e 7%, ele mostra 11%, automaticamente faz a soma. Outra das dificuldades, ou seja, o que é que tivemos aqui também? Este tipo de soluções é complexo de desenvolver. Como disse ao início, isto são
São questões altamente complexas, ou seja, é muito específico no setor energético. Nós, como developers de GenAI, não percebemos tanto assim do setor energético e o que foi também aqui necessário montar, e que montámos foi então uma framework para poder avaliar todas estas perguntas. Estes sistemas, ou seja, para explicar aqui um pouco qual é que é a complexidade, a nível dos LLMs, ou seja, se olharmos ali para o lado direito do diagrama, vamos imaginar que queremos avaliar 10 questões. Este tipo de sistemas, ou seja, no lado do user input, sendo sistemas LLM, poderemos fazer a mesma pergunta de várias formas. Simplificamos, temos ali apenas uma forma, mas depois temos todo um setor de configurações ao lado direito, onde temos então ali o System Data Augmentation, aquela que eu disse que passa então pelos parsings, como é que enviamos. Temos depois as próprias configurações do LLM, que é então temperaturas, o LLM que vamos utilizar, tudo isso também tem que ser testado. E depois temos o System Output, ao fazermos com as mesmas configurações 2 vezes a mesma pergunta, o output não é igual. Portanto, combinando todas estas possibilidades, podemos ver que para um dataset de 10 questões passamos a ter 320 respostas. Isto não é humanamente possível de ser testado. O que é que nós utilizamos e como é que isto é respondido tecnologicamente? Existem tecnologias ou abordagens chamadas LLMs as Judge. O que utilizamos é utilizar um LLM à frente das respostas que o LLM já dá, ou seja, mais uma vez a utilização do LLM, em que temos então algumas avaliações, ou seja, que queremos então, o que queremos verificar, temos algumas métricas para poder ver se a resposta está correta, qual é que é o tom da resposta, etc. E aí podemos pôr um dataset de várias avaliações e tudo isto depois passa para um dashboard. O que nós utilizamos na nossa framework, à data, como referi, era Langsmith, que é uma das frameworks que nos permite fazer esta observabilidade, traceability e guardar todos estes datasets, mas, no entanto, é uma third-party application. This is a great reminder that when you move from AI experiment to a production LLM-based application, the question immediately shifts from can it do it to how well does it do it? Ensuring the quality, the reliability, the safety of these GenAI applications is not optional, and it is complex. And there are many decisions involved along the way, from choosing the right prompt and the model, considering whether or not to tune your model, and then deciding how to evaluate an agent's performance. For this reason, we created GenAI Evaluation Services, which is within Vertex AI, and it's a powerful, comprehensive suite of services to help you evaluating GenAI applications. I'm sure Vasco would have greatly benefited from something like this when he had to test the information bot. Now this is ready, so let's look at it and see how it can help you. To start with, GenAI Evaluation Services works with any model you use. It provides both pairwise and pointwise modes and supports automated metric-based and auto-rater methods like LLM as a judge. But even with these capabilities, scaling testing is hard. Until recently, if you wanted to have your own batch process in Google Cloud, you have to build it yourself. Now, we have the new batch feature, which basically provides a single API that you can use for large data volumes and significantly simplifies and optimizes the efficiency of your testing processes. Going back to auto-raters like LLM as a judge, a key challenge is building trust in their results. At Google, we believe we can achieve that through transparency and control. First, evaluation service supports bringing your own benchmarked datasets that you can use to evaluate your auto-raters' judgments against. Second, you can fine-tune your auto-rater, your LLM as a judge. You can configure its prompt, and you can additionally bring your own reference dataset to fine-tune the model to your specific use case. But that's not all. Evaluating GenAI applications is difficult. It's a challenge because a single list of questions is usually not enough to capture all the nuances
of very complex use cases, multimodal, where every input is different. For that reason, GenAI evaluation services incorporate rubric-based metrics. That is like a tailored test maker. Imagine a teacher correcting the students' essays with a different list of questions to evaluate each essay based on its topic, instead of using a single list of questions across the board for the whole class. That's basically it. It ensures better contextual evaluation and alignment of your models. And finally, when evaluating agents, the reality is that assessing only the output of an agent is not enough. For that reason, GenAI evaluation services provides the capability to evaluate agents' trajectories. That's it. That's evaluating how an agent got to the result, what actions it took, how it reasoned through the process. That gives much better visibility, better alignment, and provides additional insights as to areas of improvement. Whether you're building your agents with Agent Development Kit from Google, LangGraph, other frameworks, and whether you're deploying them on Vertex AI Agent Engine or somewhere else, it integrates with Vertex AI experiments so that you can see the results all in a single place. In summary, GenAI evaluation services from Vertex AI helps you build credibility and trust in your LLM-based application, and at the same time, helps you deliver agent ops efficiencies. So I encourage you to check it out, because I'm pretty sure if you're already building this type of applications, this is really going to help you out. Passando então aqui ao terceiro e último use case. Aqui neste caso era para fazer a gestão de um clube, ou seja, como se fosse um cartão de fidelização, em que aqui o desafio que nós tivemos, o que acontecia era, onde nós implementámos isto, ou seja, o cliente já tinha um cartão de fidelização, no entanto os sistemas que tinham não eram fáceis, ou seja, era necessário ir a vários sistemas esses estavam legacy, era preciso ir buscar dados a 2 sistemas, requeria aqui muitos cliques, era uma operação que realmente demorava algum tempo. Para automatizar isto, o que é que foi feito? Ou seja, implementámos então aqui com a nossa framework, ou seja, implementámos então mais uma vez um sistema com interface único, em que os utilizadores puderam passar a falar com a linguagem natural com este sistema e automaticamente então poder fazer a gestão desse clube de fidelização. Quando digo fazer a gestão, adicionar pessoas, remover, ver se estavam na lista ou não. Como é que isto foi feito? Ou seja, mais uma vez, de forma integrada, utilizando com a nossa framework, fácil integração, mas step by step, o que é que nós temos então aqui? Ou seja, primeiro, o agente fala então com a primeira layer, ou seja, aquela layer que podemos ver então é uma interface que nós temos na nossa própria framework, já preparada com single sign-on, tudo isso. Primeira layer então, ou seja, quando passamos então aqui ao reasoning and planning, o que acontece? É a primeira fase então aqui no Gemini, em que ele vai ter que perceber, ok, o que é que eu vou ter que fazer com isto? Quando alguém faz o pedido para perceber, é para adicionar, é para verificar se está ou não, o que é que tem que fazer? Após isso, temos então a funcionalidade de tool calling, que o Álvaro mencionou há pouco. O que é que esta tool calling vai então fazer? Ou seja, nós estamos aqui a falar com o Gemini, mas para interagir então com outros sistemas, fazemos então através esta chamada uma Cloud Function, e essa Cloud Function então que depois vai fazer a chamada a outro sistema. Depois de fazer então este sistema e fazer então uma alteração, ao contrário dos use cases anteriores, não tinha qualquer impacto em sistemas operacionais, aqui estamos mesmo então a falar já num sistema que consegue ir a outros sistemas, fazer essa alteração e dar-nos esse feedback. No final temos então a resposta, e é então aqui que é percebido então se a alteração foi bem feita ou não, ou consoante a operação que foi feita, sugerimos aqui algumas sugestões. Por exemplo, se apenas estávamos a listar, poderíamos agora adicionar. Isto aqui só para resumir, ou seja, este foi o último use case, mas todos estes funcionam como framework e todos os use cases que eu apresentei anteriormente poderiam ser integrados num único use case e disponibilizar todas estas funcionalidades. So you've seen how GenAI can help you with managing a loyalty program. But now imagine revolutionizing how you interact with your customers, how you engage with highly personalized, hyper-contextual, ultra-relevant, high-quality content delivered at scale. This is now possible
because Gen AI is truly transforming how creative content production for brands is happening. Here's how. First, you have a suite of models, right? That's already within the platform, integrated in Model Garden, all as a managed service. Second, these models generate superb quality content on par with what you could generate before through traditional methods, basically improving the workflow and the efficiency of your production teams. And third, safety is at the core of this content generation to make sure that you're fully confident that the content you distribute to your customers is safe. At the heart of this creative transformation is a suite of generative media models created by Google. Vertex AI is the only platform that has models across audio, video, music, and image generation. Imagen 4 delivers high-quality image generation and editing capabilities so that you can create personalized product recommendations. VO3, our latest video model, has the highest quality output and comes with advanced camera controls so that you can create tailored video ads. With Lyria 2, you can create music like your brand jingles. And with Chirp 3 that we talk about, you can create and use custom voices and cloning. On top of that, you have Gemini, of course, as the orchestrator, helping you analyze what you're doing, what you're trying to do, giving you suggestions, helping you refine your prompts, even working alongside you to help you create a story, to deliver that ultra-personalized content for your users. Before we finish, let me show you what we can do with VO3. In just a few minutes, you can create an engaging wine of the month video recommendation with a simple prompt, only 3 or 4 sentences. Think about generating diverse content for targeted audiences, directly tailored to your customers' interest, their purchase history, their preferences, their demographics. Our Gen AI models can help you automate this complex list of tasks and make it much more efficient. So let me play it. It's just a few seconds. Oops. Let's go back. This month's feature is a fantastic Cabernet Sauvignon, perfect for those weekend dinners. It's got these lovely dark fruit notes and a smooth finish. No editing. This is all generated with VO3. Imagine what you can do when you combine the power of video generation with audio synchronization, with music additions, with image grounding to place your product, to maintain consistency, generating these personalized wine of the month recommendations at scale for thousands of customers. We trust that these 3 use cases have resonated with you, have even sparked some new ideas. Definitely go and give VO3 a try. You will be surprised what it can do. And if you want to keep the conversation going, you can come to Vasco or myself, or go down the stairs to the BI for All booth, and we'll keep talking about any questions you have. Thank you very much for your time and your attention. Obrigado a todos.